Guys, welcome to my vlog. Today's video, tuturuan ko kayo kung paano kumuha ng national ID or digital ID or Xerox copy. Kailangan nakapag-register ka na. Ito ay legit, guys. Punta tayo sa Chrome. Punta tayo sa Chrome, then search natin digital ID. Tapos national ID, guys. Click natin yung national ID. National ID. Then proceed, guys. Proceed. Tapos yung pangalan, syempre, yan siya. Pilapan yan, guys. Get the digital ID. Yan. Kailangan mong pilapan ko, guys. Pipilapan ko lang, guys. Continue ko, guys. Tapos na ako mag-fill up, guys. Processing na siya, guys. Ayan. Tapos, kailangan nating take live selfie. Yan, gagawin natin yan, guys. Start. Deepness. Start down. Connecting. Move closer. Hold still. Ayan. Yun lang gagawin mga process. Verifying na siya. Verifying, guys. Bine-verify yung mukha natin. Bine-verify siya, guys. Hintayin lang natin, guys, mag-verify. Mahina ang signal ko. Mahina ang signal ko, guys. Ayan siya, please wait. Ayan, congratulations. Tapos, na-approve na yung ID ko, guys. Tapos sabi, view ID. View ko na, guys. Ayan siya, guys. Yung aking national ID. Pwede nyo yan i-print, guys. Tapos, pag i-print nyo yan, pwede nyo na rin magamit yan, guys. Yung item back, yan siya, guys. So, ganun lang kasimple, guys, yung pagkuha ng national ID at prove na siya, guys. Sana nakatulong, guys. Ito ay tested na nagamit ko dahil talagang maganda siyang gamitin. Online lang siya, guys. Ganun lang kasimple ang pagkuha ng digital national ID. Ipilapan nyo lang and then makakakuha na kayo, guys. Ayan siya, guys, yung national ID ko. Ano nyo lang yan, i-crop nyo lang, then pwede nyo nang ipa-print out at pa-laminate. Salamat. God bless.